I am Shivaji Bhaskar, Faculty of Russian at the School of Foreign Languages, IGNOU. I welcome you all to this course, Basics of Russian Communication Skills Part 1. As you know that we have been discussing about various aspects of the Russian grammar. In the previous module, we have discussed about the nuances of the Tvarichalni Padyesh or the instrumental case. Now, in this module, we will take up one more text of Tvarichalni Padyesh and we will see what kind of constructions do we have in Tvarichalni Padyesh. After this, we shall be taking a few exercises, activities, dialogues, etc. so that you can understand Tvarichalni Padyesh easily. So, in this module, the title of the text which we are going to discuss is Pyotr Первый or Peter the One or Peter the First. As you know that in Russia, in imperial times, many emperors they have contributed a lot in the formation of the present Russia. As you know that in the imperial times, many emperors like Pyotr, they have contributed a lot in the overall identity of Russia. That is why Pyotr Первый or Peter the First has been considered one of the most important historical figure in the history of Russia. That is why this particular text we have chosen to discuss with you, which is on Pyotr Первый. We will read the text first in Russian, then we will understand the text with the help of English translation, and afterwards we will analyze the text. So please pay attention to the text while I read it for you. Pyotr Первый. Великий император Петр I родился в 1672 году. Петр был 14-м ребенком царя Алексея Михайловича и первым ребенком царицы Натальи Нарышкиной. Петру было 5 лет, когда он начал учиться. Он не только читал книги по религии, его учитель также беседовал с молодым Петром на разные темы, преимущественно на темы из русской истории. Петр очень любил рассказы об исторических событиях, в особенности, если показывали ему картины об этих событиях. В Москве произошло восстание стрельцев, и власть фактически перешла к его свободной сестре Софье. Петр с матерью уехал в село Преображенское. И здесь Петр и его товарищи занимались военными играми. Военные занятия заставили Петра изучать такие предметы, как арифметика, геометрия, артиллерия и другие, и он продолжал дальнейшее образование. В 1689 году Петр заключил свою свободную сестру Софью в монастырь и начал играть государством. Петр был высокого роста. Он также был очень сильным. Петр был высокого роста, и он тоже был сильным человеком. Всю свою жизнь Петр изучал различные ремесла. Но больше всего он любил кораблестроение, и современники считали его лучшим корабельным мастером в России. Петр путешествовал по западным европейским странам, но ехал за границу не так, как
путешественник, а как ученик. Он искал на Западе техники, а не цивилизации. Пребывание Петра за границей отразилось на его реформаторской деятельности. В период его царствования проводили важные реформы в государственном управлении. В 1703 году он основал будущую столицу государства Санкт-Петербург. Петр Великий скончался в 1725 году. Петр Великий вошел в историю как человек передовых взглядов. Now, after reading the text about Piotr I or the Peter the First, we will understand the text with the help of English translation, and afterwards we shall analyze the text and understand the nuances of the grammar. So the title of the text is Piotr I. Piotr is the name, Piotr or the Peter. Первый means the first. Великий император Петр I родился в 1672 году. Great Emperor Peter the First was born in the year 1672. Петр был 14-м ребенком царя Алексея Михайловича и первым ребенком царицы Натальи Нарышкиной. Peter was the 14th child of the Tsar Alexei Mikhailovich and the first child of Tsarina Наталья Нарышкина. Петру было 5 лет, когда он начал учиться. Peter was 5 years old when he started studying. Он не только читал книги по религии, его учитель также беседовал с молодым Петром на разные темы. Он не только читал книги по религии. He not only read books on religion, его учитель также беседовал с молодым Петром на разные темы. His teacher also discussed with young Peter on different topics, преимущественно на темы из русской истории, primarily on topics from the Russian history. Петр очень любил рассказы. Peter loved stories very much. Об исторических событиях, about historic events, в особенности, если показывали ему картины об этих событиях, especially if he has shown the paintings of these historic events. В Москве произошло стояние стрельцев, и власть фактически перешла к его сводной сестре Софье. In Moscow, there was an uprising of the bowmen, and the power went to his own sister Sophie. Петр с матерью уехали в село Преображенское. Peter, along with his mother, went to the village Преображенское.
Здесь Петр и его товарищи занимались военными играми. There, Peter and his friends, they learned the war games. Военные занятия заставили Петра изучать такие предметы, как арифметика, геометрия, артиллерия и другие. So these war games helped Peter to learn more subjects like arithmetic, geometry, artillery and others. И он продолжал дальнейшее образование, and he continued his further study. В 1689 году Петр заключил свою сводную сестру Софию в монастырь. In the year 1689, Peter imprisoned his own sister in a monastery и начал править государством and started ruling the state. Петр был высокого роста. Peter has высокого роста. Петр был высокого роста, он также был очень сильным. Peter was tall and also was very strong man. Он также был сильным человеком and was also very strong man. Всю свою жизнь Петр изучал различные ремесла. Throughout his life, Peter learned lots of different crafts. Но больше всего он любил кораблестроение, и современники считали его лучшим корабельным мастером в России. But the most he liked is the shipbuilding, and the contemporary people counted him as the best master of the shipbuilding in Russia. Петр путешествовал по западным европейским странам. Peter also traveled to the Western Europe countries. Peter also traveled to the Western European countries. Он ехал за границу не как путешественник, а как ученик. He also traveled abroad not as traveler but as a learner. Он искал на Западе техники. He found techniques in the West, а не цивилизации, and not the civilization. Пребывание Петра за границей отразилось на его реформаторской деятельности. By going abroad, Peter brought a lot of reforming activities. В период его царствования проводили важные реформы в государственном управлении. During his period as a Tsar, a lot of reforms were brought to the government administration. В 1703 году он основал будущую столицу государства Санкт-Петербург. In the year 1703, he founded the future capital, which is known as St. Petersburg. Петр Великий скончался в 1725 году. Peter the Great passed away in the year 1725. Петр Великий вошел в историю как человек передовых взглядов. Peter the Great went into history as a man with future visions. Now, since we have understood the text with the help of English translation, now we will go through the text again and will analyze it. We will also see what are the important constructions of the sentences where we follow the rules of the grammar, as well as we will see the new vocabulary which has been used in the text. We will also see that how
different kinds of words, verbs and expression has been used in the text. So let's pay attention to the text. Piotr I. Великий император Петр I родился в 1602 Великий император Петр I родился в 1672 году. Here in the first line it says that the great emperor Peter the First was born in year 1672. In this we have very good example of certain adjectives of the masculine gender because the noun is Pyotr. Veliki Imperator Pyotr. So Veliki is the adjective which has been used here for the emperor Peter the Great. Родился, it is in the past tense form, which means was born in the year 1672 году. Когда? So whenever you have the question когда родился Петр I, so the answer would be он родился в 1672 году. So this is a good example of prepositional case where you have this kind of construction while using the prepositions like в. Петр был 14-м ребенком царя Алексея Михайловича и первым ребенком царицы Натальи Нарышкиной. Here this is a good example of usage of the case which is known as творительный after the usage of быть. So Петр был 14-м ребенком. Here this is a good example of the творительный or the instrumental case. 14 changes into 14-м and ребенок changes into ребенком for the masculine gender singular noun. Of, whenever we have such kind of questions to express possession, belonging, then Tsar changes into Tsarya. Tsar means Tsar or king. Alexei changes into Alexeya. Mikhailovich changes into Mikhailovicha. И первым ребенком царицы. Again, it is a good example of construction of творительный, where первый ребенком has been used. Of Sarina. Sarina. Saritsi, where Saritsa has been changed into Saritsi. Natalia changes into Natali. Narishkina changes into Narishkina. So these kind of constructions which we have used in the text clearly expresses what kind of grammatical rules we are following in the text along with the certain examples, expressions of tvarichil. So here you can see some of the sentences are in nominative, prepositional, sometimes in genitive, but predominantly expressions are given in the constructions of the tvarichilni or instrumental. So please note down all these kind of sentences and you can replace the adjectives, nouns and make your own small passage or dialogue with the help of the vocabulary which you are learning with the help of this text. Alright, now let's go ahead. Петру было 5 лет. So here it is a good example of дательный. Кому было 5 лет? Петру было 5 лет, когда он начал учиться. So here you can see that Peter was 5 years old when he started studying. Когда он начал учиться. So начать, which means to begin, has been used in the past tense form for on, for Pyotr. That is why we have used the verb in a conjugated form for past tense начать as начал учиться. Он не только читал книги по религии, его учитель также беседовал с молодым Петром на разные темы. So he not only read books on the religion. So here we have the good example of usage of the verb читать, which means to read. In a past tense form for он читал. He read книги по религии, books on religion. So religia has been changed into религия after the usage of п. Его учитель также беседовал с молодым Петром на разные темы, преимущественно на темы из русской истории. So here you have found a construction where его учитель также беседовал.
Bisedavach means to discuss. Skem chem. Bisedavach skem maladim petram. So after usage of the verb bisedavach in past tense form for own, bisedaval, skem, the adjective maladoi changes into maladuim, Pyotr changes into Petram, and then Narazny Chemi on different topics. Преимущественно на теме из русской истории, especially on topics from the Russian history. Pyotr очень любил рассказы об исторических событиях. So Pyotr loved very much stories about historical events. So ab, it's a good example of the usage of preposition ab because исторический starting with e, and as per the rules of the grammar, whenever we have a and the next word is starting with e, it should be ab, исторических событиях in plural form. В особенности, если показывали ему картины об этих событиях, if he was shown the paintings of these events. Okay, now let's go ahead and pay attention to the rest of the text. В Москве произошло стояние стрельцев. В Москве, in Moscow. So again, it's a good example of a sentence where we are going to use the preposition. В Москве произошло стояние. So произошло стояние. Стояние means uprising. Стрельцев. Uprising of стрельцев, which means bowmen. И власть фактически пришла к сводной сестре Софье. And the power went to his own sister Sophie. Pyotr с матерью. Here again we have a good example of Tvarichalni where Pyotr came. Mach has been changed into macheryu. Like Mach and Doj, these are the two words can be changed as smacheryu, sdocheryu. So like you can also use certain expressions. Уехали в село Преображенское. Уехать. Куда? Уехали в село Преображенское. И здесь Петр и его товарищи занимались военными играми. Здесь, there, Peter and his friends, they studied war games. Военными играми. So after the usage of the verb заниматься, the question is чем. So занимались военными играми in plural. They have used it. Now let's go ahead and understand the rest of the text. Военные занятия заставили Петра изучать такие предметы, как арифметика, geometria, artilleria и другие. So here we are also using certain different words which would be very interesting. The subjects like arithmetic, arithmetica, geometria, geometry, artilleria, artillery, etc. So these words you can also use in your own dialogues or text. Дальнейшие военные занятия заставили Петра изучать. So these kind of events also helped him to read about different subjects like arithmetic, geometry, artillery and those other subjects. Он продолжал дальнейшее образование and he continued his further study. В 1689 году Петр заключил свою сводную сестру Софию в монастырь. So in the year 1689, Peter imprisoned his own sister in a monastery. So here you can see the construction. We have used the word заключил кого? Свою свободную сестру Софию в монастырь и начал править государством. So начать it has been used in the past form. И начал править. Править чем? Править государством. So to rule an empire or a state. So here we have used the word государство in this construction as государством.
Piotr był высокого роста. Peter was a tall man. Он также был очень сильным человеком. He was also a very strong man. Всю свою жизнь Петр изучал различные ремесла. So here we are using the construction of the творительный, that he was a tall man, and in the second sentence он тоже был высоким человеком, сильным человеком. So these kind of sentences you can also use after the usage of the verb быть in past form or in present or in future. So here you have seen that how after the usage of the verb быть in the past tense form you can use the construction of творительный. Всю свою жизнь Петр изучал различные ремесла. During his entire life, Peter learned different kind of craft. Он больше всего он любил кораблестроение. И современники считали его лучшим корабельным мастером в России. Here you can see good construction of the sentences while using the instrumental case, like современники считали его, считать его лучшим корабельным мастером в России. So he was counted as the best shipbuilder of Russia. Петр путешествовал по западным европейским странам. So Peter traveled to, after usage по, we have used the construction по западным европейским странам. It is again a good example of the творительный. Он ехал за границу не как путешественник, а как ученик. Here we have used the verb ехать in past tense form as он ехал. So he went abroad, за границу, не как путешественник, not as a traveler, а как ученик, as a learner. Now let's go ahead and pay attention to the rest of the text. Он искал на Западе техники, а не цивилизации. It actually means that when he went to the Europe, he found techniques, not the civilization, as we generally believe that when Peter went to Europe, he found civilization, but it is not entirely true. He actually found only techniques which he used in Russia in order to modernize it. And then пребывание Петра за границей отразилось на его реформаторской деятельности. So when Peter came back to Russia, he brought a lot of reforms and activities. В период его царствования проводили важные реформы. During his reign, he brought lots of reforms. В государственное управление, in the government administration. В 1703 году он основал будущую столицу государства Санкт-Петербург. In the year 1703, he founded the future capital, which is known as St. Petersburg. So here we have found good constructions of the prepositional like в 1703 году. В каком году он основал будущую столицу государства Санкт-Петербург? So the answer can be в 1703 году. So like these kind of constructions, you can follow the rules of the grammar in order to answer the question. Then you can also see many new words which we have used in this text. For example, период его царствования, in his reign, in his period, like this. Царствование means during his time as a king. Проводили важные реформы. So реформа, it's also very similar to the word reform. В государственном управлении, in the state administration. Будущая столица, we have used the construction основать, and afterwards it is винительный падеж, основал будущую столицу, because the adjective and the noun belongs to the feminine gender. Государство Санкт-Петербург remains Санкт-Петербург. Петр Великий окончался в 1725 году. Here we have used the verb окончался
to indicate an end. So it is literally means that Peter the Great passed away in the year 1725. So with the help of these kind of expression which we have used in the text, we have understood that what kind of life Peter the Great had and what kind of reforms, what kind of activities he has done during his reign. And even if today you go to St. Petersburg, which was the erstwhile capital of the Imperial Russia before Moscow, it gives you a very good impression about this great man, Peter the Great. I hope you all enjoyed the text very much, and you will read it many times so that you can understand not only about the nuances of the grammar of the different cases of the Russian case system, but about his culture and civilization as well. Thank you.